Yeah. So in the previous lecture in the morning session, we have seen what is meant by projectile motion. Then various terminologies related to the projectile motion. That is what is meant by range, what is meant by trajectory, what is meant by velocity of strike, what is meant by total time of flight, and it's various applications in the various sectors or the various eras we can say. That part we have discussed, and we have seen the first case of the projectile where the projectile is projected or objects are thrown in a horizontal direction from a particular height from the ground level, and it is going to strike over the ground. Okay. Then after that, we had seen some of the one of the example also related to that case, and after that we have started for the case number 2, that is the inclined projection. Inclined projection, where the point of projection and point of strike are at a same elevation. Okay, I would like to go for the quickly the sketch which we have last time. So this is the velocity u with which the object will be get projected, and this is the trajectory, that is a path traced by that object. Okay, this is the x-axis, this one as a y-axis. Angle of projection we have assumed as alpha, horizontal range as a r, velocity of a strike as a vs, and total time of flight as a t. Whereas the maximum height attained by the projectile as a h max. Along with that, we have assumed one of the point towards the left hand side of the h max as a pxy, means the point P whose coordinates as x and y, and at this point we have assumed the component of the velocities, that is a projectile velocity along the vertical as a u y and along the horizontal as a ux. Those things we did last time. Then we have considered that this point as a, that is a point of projection, and b is a point at which the object is going to strike, whereas the path traced by the object during its projectile motion is considered as a trajectory. Now, with respect to this, we have to derive the equation of a trajectory. The equation of a trajectory म्हणजे काय असेल रे? By the way, in short, can anybody will tell me what will be the combination, which parameters will be there, and what type of the relation which we want to develop over here? काय असेल? कोणी सांगू शकेल का? आपल्याला इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी डिराइव्ह करायचं आहे, एस्टॅब्लिश करायचं म्हणजे काय करायचं आपल्याला, तर आपल्याला जो पाथ ट्रेस केलेला आहे ऑब्जेक्टने कधी प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये असताना त्या पाथचं इक्वेशन आपल्याला डिराइव्ह करायचं आहे. बाय द वे, हा जो पाथ दिसतोय तो कोणत्या शेपचा आहे? सर्कल आहे, सेमी सर्कल आहे, हाफ सर्कल आहे, क्वार्टर सर्कल आहे? सर्कल. सेमी सर्कल आहे. जर का हे सेमी सर्कल असेल तर मी आणखी शेप काढतो ना, एक मिनिट. फॉर द सेम रेडियस आय वुड लाईक टू गो फॉर सेम रेडियस. मग हे काय असेल? हा वरचा पार्ट काय असेल? सेमी सर्कल आहे. मग हा आपला ट्रॅजेक्टरी काय आहे? काय ट्रॅजेक्टरी? पार्ट ऑफ सर्कल. कर्व आहे. कसला कर्व आहे? ओके, चला इक्वेशन आपण डिराइव्ह केलं, तुमच्या लक्षात येईल बाबा की काय आहे, कसा आहे, का तसाच आहे, तिथंच काय येतो, ह्या गोष्टी येतील पुढे. आता आपल्याला इक्वेशन त्याचं इस्टॅब्लिश करायचं आहे. काय झालं? 1 सेकंड, कॅन यू प्लीज? पॅराबोला आहे, एक्झॅक्टली पॅराबोलिक शेप आहे त्याचा. विल कम टू नो दॅट हाऊ इज इट सो अँड ऑल दोज थिंग्स. इथं आपल्याला जे इक्वेशन डिराइव्ह करायचंय कोणाचं? त्या पाथचं, जो मार्ग त्याने मार्गक्रमण केलेला आहे आणि तो जो मार्ग आहे त्या मार्गाचं आपल्याला इक्वेशन घ्यायचं आहे. आता ह्या ट्रॅजेक्टरीचं इक्वेशन डिराइव्ह करायचं म्हणजे काय करायचं आपल्याला? तर त्याच्यामध्ये यू आला पाहिजे, अल्फा आला पाहिजे आहे, रेंज कुठेतरी आली पाहिजे, वाय कॉम्पाउंड आला पाहिजे, एक्स कॉम्पाउंड आला पाहिजे, टाइम ऑफ फ्लाइट आला पाहिजे. ओके, या सर्वच्या सर्व गोष्टी त्या इक्वेशन मध्ये आल्या पाहिजेत किंवा या सर्वांचं कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे. त्या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन डिराइव्ह करायचं. तर त्या गोष्टी काय येतील? कारण याची जी वेलॉसिटी जी असणार आहे त्या वेलॉसिटीमुळे पाथ याचा धोवर्ण होतोय. जस्ट इमॅजिन करा की तुम्ही आणि तुमच्याबरोबर एखादा लहान मुलगा आहे, दोघं ऍट ए टाइम आंब्याच्या झाडावरती दगड मारताय. कोणीही मारलेला दगड हा जास्त उंचवरती जास्त लांब अंतरावरती जाईल रे.
आपण मारलेला दगड हा ऑब्विसली जास्त उंचीवरती आणि जास्त लांब जाणार आहे. म्हणजे इथं जो पाथ ट्रेस केला तो पाथ कशामुळे ट्रेस केला गेला किंवा त्याला कारण काय होतं की दगड पुढे गेला जास्त उंच गेला का दगड पाठीमागं पडला जास्त उंच नाही गेला. फोर्स. आपण इथे कुठे फोर्स दाखवलाय का? नाहीये. फोर्समुळे काय जनरेट झालं? वेलॉसिटी जनरेट झाली. बरोबर आहे का? म्हणजे आपण जी व्हेलॉसिटी दिली आणि त्या आपल्या बरोबर असणाऱ्या लहान मुलाने जी व्हेलॉसिटी दिली ह्या दोन व्हेलॉसिटी वेगवेगळ्या होत्या. आपण दिलेली व्हेलॉसिटी इनिशियल व्हेलॉसिटी पण जो आपण फोर्स लावला तो जास्तीचा होता त्याच्यामुळे त्याला व्हेलॉसिटी जास्त मिळाली. ऑब्जेक्ट खूप लांब वरती गेला, खूप उंचीवरती गेला. परंतु तो ऑब्जेक्ट आपला स्ट्रेट सरळ गेला का? नाही गेला. म्हणजे काय केलं त्याने? काही पॅराबोलिक पाथ ट्रेस केला आणि पुन्हा खाली पडला. म्हणजे इथं पुन्हा एकदा अँगल आला. बरोबर आहे का? अँगल आला. त्यानंतर ना त्यांनी काही डिस्टन्स कव्हर केलं. आर एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं. हॉरिझॉन्टल रेंज म्हणजे काही अंतरावरती पुढे जाऊन तो दगड पडलेला आहे. म्हणजे कॉम्बिनेशन कोणाकोणाचं येणार? यूचं येणार व्हेलॉसिटीचं, अल्फाचं येणार, आरचं येणार. जर का आपण इस्टॅब्लिश केलं तर एच मॅक्सचं येणार किंवा ह्या व्हेलॉसिटीच्या कंपोनंटचं येणार, युआय आणि युएक्सचं येणार. सो वी हॅव टू डिराइव्ह, वी हॅव टू फॉर्म्युलेट, वी हॅव टू कंबाईन दोज पॅरामीटर्स such a way that they combinedly will define the path traced by the object. म्हणजे त्याच्यामध्ये जर आपण व्हॅल्यू पुट अप केल्या तर आपल्याला बरोबर इक्वेशन जनरेट होईल. वी विल गो फॉर दॅट नाउ. ओके, and below that let pxy be the position of a projectile. Let pxy be the position of a projectile at any time t. pxy be the position of a projectile at any time t. म्हणजे कोणत्याही एका टाइम इंटरवल टी साठी प्रोजेक्टाईल आपला मोशन मध्ये असताना इथं आहे असं आपण अज्युम केलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट लाईन. The horizontal component of the velocity at p will be काय असेल ते हॉरिझॉन्टल कंपोनंट व्हेलॉसिटीचा इथं? vx will be ux is equals to u cos alpha. बरोबर? u cos alpha. Similarly y component vy will be equals to uy, that is equals to u sin alpha. u sin alpha. दिले तोपर्यंत नेक्स्ट लाईन. आपण आर ही रेंज अज्युम केलेली आहे की आणखी मेन्शन करायचं. 41 लेट आर बी द let capital R be the horizontal range. Full stop. ज्या वेळेस आपण प्रोजेक्टाईल मोशन अनालाइज करेल त्या वेळेस शक्यतो पहिला काय करायचा? टाइम टी ला कॅल्क्युलेट करायला जायचं किंवा टोटल डिस्टन्स कव्हर्डला जायचं. ओके, म्हणजे तुमचं ज्या वेळेस तुम्ही हॉरिझॉन्टल मोशन घेता, ओके सॉरी तुम्ही व्हर्टिकल मोशन घेता, त्या केसमध्ये जर का आपण टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बघितला तर किती डिस्टन्स ऑब्जेक्टने कव्हर केलं रे व्हर्टिकल प्लेन मधलं? व्हर्टिकल मोशन मध्ये ऑब्जेक्टने टोटल डिस्टन्स किती कव्हर केलं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मध्ये इथपर्यंत येईपर्यंत? व्हर्टिकल मोशन मध्ये एच की एच मॅक्स? एच मॅक्स. ते हे पाहिलं का रे? मला इथे आठवण आता. चल लेट इट बी, काय हरकत नाही. जरा लक्ष द्या इकडे जरा. इथून आपण ऑब्जेक्ट फायर केलाय बरोबर. हा इथून असा वरती चाललाय. इथं पोहोचल्यानंतर ना याची व्हेलॉसिटी 0 झाली म्हणजे इथं हाईट काय झाली? मॅक्झिमम. आता ही अपवर्ड प्लेन मध्ये आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह अप आहे. बरोबर आहे का? आता इथून पुढे काय व्हायला लागलं बघा,
ऑब्जेक्ट हा डाऊन यायला लागला, डाऊनवर्ड यायला लागला आणि पुन्हा तिथंच येऊन आदळला, स्ट्राईक झाला त्याच इलेव्हेशनला जिथून ज्या प्लेन पासून आपण त्याला वरती फेकला होता. अपवर्डला पॉझिटिव्ह होतं, इथून पुन्हा ऑब्जेक्ट हा डाऊन येतोय, ही अप मोशन होती. किती डिस्टन्स कव्हर केलं त्याने रे? एच मॅक्स. पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? मग टोटल व्हर्टिकल डिस्टन्स किती कव्हर केलं रे ऑब्जेक्टने? किती कव्हर केलं? 0. 0 कव्हर केलं. झेपलं का कसं केलं? झिरो वरती गेला, एच मॅक्स कव्हर केलं, तिथून खाली पुन्हा त्याच पोझिशनला आला, त्याच इलेव्हेशनला आला, तेवढंच खाली आला. एक पॉझिटिव्ह असेल, दुसरं निगेटिव्ह असणार, दोघांचं सम काय होणार? 0 होणार. So whenever you want to calculate the total time of a flight, consider the vertical motion and use the equation S is equals to ut plus half at square. S म्हणजे काय असणार? हाईट असणार. किती असणार मग वर्टिकल मोशन मध्ये हाईट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मध्ये? 0 असणार. ओके. इनिशियल व्हेलॉसिटी यू वाय राहते, बरोबर. आणि जी हा तुमचा वर्टिकल मोशन अप घ्यायचं, म्हणजे तो मायनस जी राहतो, बरोबर. तुम्हाला तिथं क्वाड्रॅटिक किंवा टी मधलं इक्वेशन मिळतं आणि तुम्हाला टाइम ऑफ फ्लाइट मिळून जातो. This is the idea which I wanted to have over here. And below that, consider using equation, using पहिला आपण मोशन लिहिलं, कुठली वापरणार आहे ते नाही लिहिलं. हा, कन्सिडर वर्टिकल मोशन, consider vertical motion, consider vertical motion using equation S is equals to ut प्लस हाफ द at स्क्वेअर. आपण मोशन व्हर्टिकल घेतलंय, बरोबर आहे, पण आपलं कन्सिडरेशन कुठल्या पॉइंटला आहे? पी ला आहे. बघा मी काय म्हणतो ते, आपण जो पॉइंट कन्सिडर केला तो कोणता आहे? पी आहे. म्हणजे पी पॉइंटच्या रिलेटेड आपण टी कन्सिडर केलेला. इथं यू काय असणार? तुमची इनिशियल व्हेलॉसिटी, म्हणजे या पॉइंटच्या ठिकाणी व्हर्टिकल मोशनला यू वाय असेल, हॉरिझॉन्टल मोशनला यू एक्स असेल. आता आपण मोशन घेतलेली तो कोणती? वर्टिकल घेतली आहे. जर का मोशन वर्टिकल असेल तर यस किती असेल मग? पी साठी यस काय असेल? डिस्प्लेसमेंट कव्हर्ड काय असेल पॉइंट पी साठी? या ऑब्जेक्टने इथपर्यंत येईपर्यंत वाय असणार ना, हे वाय एवढं डिस्टन्स आहे ना आपलं इथून पर्यंत. सो यस विल बी वाय. ओके. यू विल बी इक्वल्स टू यू वाय, वर्टिकल आहे, म्हणजे यू साइन अल्फा आपण वरती अजून केलेली आहे. मोशन आपण वर्टिकली अप घेतलेली आहे, म्हणजे ए इज इक्वल्स टू प्लस जी की मायनस जी? मायनस असणार, कारण मोशन आपली वर्टिकली अप आहे, म्हणजे मायनस जी असणार, आणि टी आपला टाइम ऑफ फ्लाइट आहे इथपर्यंतचा. सो पुट अप द व्हॅल्यूज. Therefore it becomes now yes as a y is equals to u as a u sin alpha minus 1/2 into g into t square. मी डायरेक्टली मायनस साइन घेतलं g चं, so it becomes minus gt square. Give it as equation number 1. की आपल्याला कशाचं इक्वेशन मिळालं? y चं इक्वेशन मिळालं. कोणाच्या टर्म मध्ये? u अल्फा आणि टी पर्यंत मिळालं. यू साइन अल्फा टी आहे ना? हा बरोबर आहे, बरोबर आहे. हा इथला ना, जस्ट आय विल राईट इट. करेक्ट. यू साइन अल्फा टी. आता बरोबर ना? ग्रेट. आता आपल्याला वाय कंपाऊंड आला डिस्प्लेसमेंट. आता आपण दुसरा कुठला पाहिजे? एक्स, म्हणजे कुठून असणार आहे तो? इथून ते इथपर्यंत एक्स असणार आहे. मग जर का एक्स कंपाऊंड इंट्रोड्यूस करायचा असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला? हॉरिझॉन्टल मोशन कन्सिडर करावं लागेल. अगदी बरोबर आहे. सो नेक्स्ट लाईन, कन्सिडर हॉरिझॉन्टल मोशन. कन्सिडर हॉरिझॉन्टल मोशन. आणि त्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला काय काय पाहिजे? तर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पाहिजे आहे, व्हेलॉसिटीचा कंपोनंट पाहिजे आहे, ए आला तर ठीक, नाही तर नाहीये, आणि यू यायला पाहिजे. म्हणजे कोणतं इक्वेशन वापरावं लागेल आपल्याला? यस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. युझिंग इक्वेशन once again for horizontal motion now, s is equals to ut plus 1/2 at square. Now here s is equals to x. अगदी बरोबर आहे. u is equals to ux.
Now what about the A? 0. Great. T will be as it is. So put up the values. Equation becomes yes as x is equals to u as a u cos alpha. आपण ऑलरेडी लिहिलेलं आहे into time t. बरोबर ना? आता या दोन इक्वेशनचं आपल्याला कॉम्बिनेशन करायचं आहे. कोणाचं? इक्वेशन नंबर 1 आणि याला मी इक्वेशन नंबर 2 देतो. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कसं कंबाईन करता येईल आपल्याला हे दोन्ही इक्वेशन्स? आपण कम्पेअर तर करू शकणार नाहीये. टी ची व्हॅल्यू जर का आपण इथून घेतली आणि याच्यात पुटअप केली तर आपल्याला सिम्प्लिफाईड फॉर्म होईल. अगदी बरोबर आहे. गो फॉर. सो फ्रॉम हिअर वी गेट टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा. बरोबर आहे का बघा? अरे बरोबर आहे का? हा. Yes, sir. Now put it in equation 1. Put that value of t in equation 1. So equation 1 implies yes as a y is equals to u sine alpha into, instead of t now what will be there? X upon u cos alpha. X upon u cos alpha. I would like to make it as a bracket. Minus 1 by 2 into g as it is, into once again t as x upon u cos alpha bracket square will be there. Just expand it. Y is equals to u will get cancelled. बरोबर का? Sin alpha by cos alpha, tan alpha. So it will be x tan alpha. बरोबर का? Minus g into x square upon u square cos square alpha. बरोबर का? आणि बरोबर का म्हणून? हा. आता 1 by cos square म्हणजे काय असतं रे? Sec square. So put up that. Y is equals to x tan alpha minus 1 by 2 g into x square sec square alpha. आता इथं आपल्याकडे tan आहे. मग tan आणि sec चं रिलेशन काय आहे? 1 plus tan square is 1 plus tan square is equals to sec square. Put up that. So we used to get a y is equals to x tan alpha minus X square by u square. X square by u square. divided by u square. बरोबर ना? हा. Okay, great. So therefore y is equals to x tan alpha minus g upon u square. 1 by 2 करा किंवा 1 by twice g by twice u square करा. एक मिनिट मी सिंपल करून देतो, नको जास्त हे केलं की समजणार नाहीये. 1 by 2 u square into g square into 1 plus tan square alpha. Is it okay with g square? नहीं है, G square. ये तो x square है ना? Yes. ना, instead of g consider it as x. थंबा g into x square है ना? g into x square. Is it correct now? This is the equation of a trajectory. आणि याच पद्धतीने आपलं इक्वेशन पॅराबोलाचं असतं. बरोबर आहे? असं असतं ना पॅराबोलाचं इक्वेशन? अरे बरोबर आहे का? अरे हो की नाही आहे? पॅराबोला तुम्हाला नव्हता शिकायला? असेल की अरे 11वीला असेल तुम्हाला. 12वीला होतं. ट्रॅजेक्टरी होतो तुम्हाला? अरे यार तुम्ही सांगायचं कधी मला मग? फक्त इक्वेशन होतं, तुम्ही डिराइव्ह केलं होतं? डिरेक्टली फॉर्म्युला होता का? ओके, नाउ अंडरस्टूड हाउ टू डिराइव इट. This is the equation of the trajectory which is the same as like an equation of the parabola.
So number of the times it is also called as the equation of the parabola also. Give it as a equation number किती आपलं sequence ने 3 is ना हाँ. So now if you want to have a maximum height h max, and below that U square होना तिथे खाली twice u square, बरोबर का? हाँ, twice u square, correct. Now go ahead. Maximum height attained by a projectile during its motion. Maximum height attained by a projectile during its motion. H max is a maximum height we can say. कधी अटेंड करेल रे? By the way, in which motion it will attain the maximum height, horizontal or vertical? Vertical. So which equation will be required to go for? Equation of motion for a vertical condition or vertically up we can say. म्हणजे वरती जात असताना तो maximum height attain करतोय. So we'll be required to go for a consideration of the vertical motion that to be upward. Okay. So next time consider vertical motion. Consider a vertical motion. Consider a vertical motion to stop at h max. At h max. h max ला काय होणार रे? uy 0. uy will be 0. At h max, vertical component of the velocity. Vertical component of the velocity. Vertical component of the velocity will be 0. Vertical component of the velocity will be 0. uy is equals to 0. आता आपल्याला बघा काय माहिती आपल्याला uy म्हणजे इथं काय असणार, या पॉइंटला फायनल वेलोसिटी असणार, सॉरी y चा वर्टिकल कंपोनेंट असणार तो 0 असणार. आपल्याला h max रिलेट करायचं आहे. आपल्याला g मायनस माहिती आहे. कोणतं इक्वेशन वापरावं लागेल रे? Which equation? Go for using equation v square is equals to u square plus twice as. Using equation v square is equals to u square plus twice a. Yes. हाँ, फायनल वेलोसिटी v किती असणार आहे रे? मॅक्सिमम हाईटला इथं 0 असणार आहे, बरोबर ना? सो फायनल वेलोसिटी विल बी 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटीचा y कंपोनेंट म्हणजे uy असणार आहे. इथं vy म्हणजे तुमचा फी आपण म्हणूया कुठं मॅक्सिमम हाईटला. हा मॅक्सिमम हाईटचा y कंपोनेंट आहे. इथं आपल्याला इनिशियल वेलोसिटीचा कंपोनेंट पाहिजे म्हणजे कुठं इथं पाहिजे आहे. म्हणजे तो काय असेल आपला uy म्हणजेच u sin अल्फा. सो 0 इज इक्वल्स टू u sin अल्फा. u sin अल्फा इट्स स्क्वेअर होल स्क्वेअर असणार आहे प्लस ऑफ 2 इंटू ए म्हणजे काय असणार मायनस जी, बरोबर आहे. आणि एस म्हणजे काय असणार एच मॅक्स असणार, बरोबर का? एच मॅक्स. सो देअरफॉर हे इकडे घ्या म्हणजे काय होईल हे यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा, बरोबर ना? अरे बरोबर का? इज इक्वल्स टू इकडे आल्यानंतर मायनस होईल इज इक्वल्स टू मायनस 2g इंटू एच मॅक्स. दोन्ही साईडला मायनस साइन आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. सो एच मॅक्स विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा बाय 2g. इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. झाले तोपर्यंत this equation will give you will provide you rather maximum height attained by a particle during its flight or during its projectile motion. मग मॅक्झिमम हाईटला पोहोचायला किती वेळ लागेल त्याला कसा काढणार?
मॅक्झिमम हाईटला पोहोचायला किती वेळ लागेल त्याला? टी हाफ. हाफ ऑफ द टी. अगदी बरोबर आहे. म्हणजे टोटल टाइम ऑफ फ्लाईटच्या निम्मा लागणार. पण कसा कॅल्क्युलेट करायचा? नेक्स्ट लाईन. फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्झिमम हाईट. टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्झिमम height. Time required to reach the maximum height. That is the next line. Using equation once again, v is equals to u plus at. v म्हणजे फायनल वेलोसिटी मॅक्झिमम हाईटला किती असणार? 0. इनिशियल वेलोसिटी काय असणार व्हर्टिकल डिरेक्शनची? uy प्लस a म्हणजे मायनस जी इंटू टी. बरोबर. 0 इज इक्वल्स टू यू वाय म्हणजे काय आहे? यू साइन अल्फा मायनस जी टी. सो दॅट इज अ टी इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा अपॉन जी. दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्झिमम हाईट. म्हणजे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किती असेल आता? ट्वाइस यू साइन अल्फा बाय जी और ट्वाइस टी वी कॅन सी. आपण प्रूव्ह करूया पुढे काय येतं तसं. त्याच्या पुढेच लिहा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. नेक्स्ट टू दॅट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. Okay, so go for now that. Just okay, I will go for then. For total time of flight, काय करायचं total time of flight साठी? कोणतं इक्वेशन वापरायचं? आता इथं फायनल वेलोसिटी 0 नसणार आहे तुमची. बरोबर आहे का? ज्या वेळेस तुमचं प्रोजेक्टाईल पूर्ण पाथ कव्हर करेल आणि इथून येऊन स्ट्राइक होईल त्यावेळेस त्याची स्ट्राइकिंग वेलोसिटी 0 नसणार आहे. इट विल बी द फायनल वेलोसिटी हॅव्हिंग द कंपोनेंट अलॉंग द एक्स एक्सिस अँड अलॉंग द वाय एक्सिस. मग 0 काय असेल तर ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट इथं पोहोचेल त्यावेळेस टोटल डिस्टन्स कव्हर्ड इन अ व्हर्टिकल प्लेन. बरोबर का? म्हणजे टोटल हाईट ज्याने ती अटेंड केली की त्याची 0 असणार आहे. म्हणजेच आपल्याला इथं व्हर्टिकल मोशन कन्सिडर करावं लागेल आणि व्हर्टिकल मोशन मध्ये ज्या इक्वेशन मध्ये एच येईल एस म्हणजे एच येईल ते इक्वेशन आपल्याला अप्लाय करावं लागेल की जेणेकरून आपल्याला ते सिंपल होईल. सो नेक्स्ट लाईन. consider vertically upward motion. Consider vertically upward motion using equation s is equals to ut plus half the at square. So here s is equals to h is equals to किती आहे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मध्ये व्हर्टिकल डिस्टन्स कव्हर केलेलं? 0 आहे. राईट. u विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u y असणार. आपण मोशन व्हर्टिकली अपवर्ड घेतलंय म्हणजे a काय असणार? मायनस जी असणार कारण आपण व्हर्टिकली अपवर्ड मोशन घेतलंय. आणि टी काय असणार आपला? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट असणार. ओके, सो पुट ऑफ द व्हॅल्यूज हियर. Therefore s as a 0, u as a uy. डिरेक्टली लिहू का uy म्हणजे काय ते? Can I go directly? Yes, sir. Yes. So what is the uy? U sin U sin alpha. U sin alpha, exactly. Plus. Sir, T. U sin alpha. Oh, sorry. U sin alpha into t. मैं directly minus लिखता था. 1/2 into g into t square. This will be 1/2. Okay. Now simplify it. हे इकडे पॉझिटिव्ह इकडे गेलो निगेटिव्ह होईल. मायनस यू साइन अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू मायनस
GT स्क्वेअर बाय 2. चुकलं का आपलं? अल्फा अल्फाच्या ऐवजी नाही, आपण व्हर्टिकल मोशन घेतली, आपण स्ट्रायकिंगचं घेत नाहीये, आपण स्ट्रायकिंगच्या ठिकाणचं घेत नाहीये, आपण कुठून प्रोजेक्टाईल फायर केल्यापासून ते किती वेळाने पोहोचणार खाली. मग जर का तुम्ही नाही 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 इथं जे तुमची व्हेलॉसिटीचा कॉज कुठून आहे, आपल्या हातापासून आहे. आपण दगड फेकला म्हणजे इनिशियलचा अँगल आपल्याला घ्यावा लागणार, इनिशियलचा घ्यावा लागणार. पण जर का तुम्ही व्हेलॉसिटी ऑफ स्ट्राइक काढत असाल तर त्यावेळेस VX VY काढायचा आणि तो अँगल अल्फा थिटा जो येईल तो तुमचा VY बाय VX असेल, टॅन इनवर्स VY बाय VX असेल तिथे तो. दॅट इज द कंडिशन. U sin अल्फा टी इज इक्वल्स टू मायनस GT स्क्वेअर बाय 2. आता याच्यापैकी एक टी कॅन्सल होईल, बरोबर का? इकडच्या साईडला एक टी आहे, इकडच्या साईडला एक टी आहे. सो वन ऑफ द टी विल गेट कॅन्सल. दोन्ही साईडला मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. हा 2 मी इकडे घेतो. सो दॅट विल बिकम नाव ट्वाइस U sin अल्फा is equals to G into T, or we can write a T is equals to 2U sin alpha by G. Now please check it. Is the total time of flight is twice as compared to the time required to reach the maximum height. Is it so? So after deriving the equation of a trajectory which we have derived here, that is y is equals to x tan alpha minus gx square into 1 plus tan square alpha by twice u square, we have calculated the time required to reach the maximum height, time required for the object during total time of a flight, then horizontal range and the condition for the maximum horizontal range, that is alpha is equals to 45 degree. Now we have to go for the examples related to the such parameters or the relating those things. Okay, so the first example which I have considered over here is a projectile is projected in air with an initial velocity of 100 meter per second at an angle of 60 degrees with horizontal. Determine horizontal range, total time of flight and time required to reach the maximum height. And again they are asked to calculate the maximum height attained by a projectile. म्हणजे काय काय विचार दिले आपल्याला? इनिशियल वेलोसिटी दिलेली आहे आपल्याला u 100 मीटर पर सेकंड आहे, अँगल अल्फा दिलाय 60 डिग्री आहे. काय विचारलंय? हॉरिझॉन्टल रेंज r, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मॅक्सिमम हाइट that is a t/2 and maximum height attained that is h max also they have asked to calculate. Okay, so firstly I would like to generate the sketch here with respect to the data which they have provided to us. Kyla, suppose that from here the object has been projected and it is going to strike over the ground at this point. This is our assumption. This will be its velocity of a strike as a vs, total of time of flight as a t, u as a velocity of a projection, alpha as angle of projection. This is the maximum height, that is the h max we can say. This will be our h max. Just a minute. And horizontal range will be the r. From this origin we can say, from where it is thrown to the point where it is going to strike. This is the h max. So which component of the velocity will be 0 at this point? Y component. Y component. So Vy will be equals to 0 at this point. Okay. So they asked to calculate the time t at this location, time t at this location, total range h max. Those things they have asked. The data given is u 100 meter per second, angle alpha as a 60 degree. Okay, and विचारले काय आपल्याला? Horizontal range r, total time of a flight t, then time of maximum height that is a t/2 मी directly लिहितो त्याला, आणि lastly h max. How to proceed now? By using directly equations, yeah, you want to go by deriving the equations?
आपण जे इक्वेशन्स डिराईव्ह केलेले आहेत त्यांचा वापर करून करायचं की मोशन कन्सिडर करून जायचं? इक्वेशन्स. ओके, Directly चलो equations. directly equation. So go for firstly horizontal range. And below we know horizontal range R is equals to, हा बोला काय इक्वेशन आहे? R is equals to U square upon G Square of sin And 2 alpha. 2 alpha. 2 alpha. Therefore R is equals to U, we are knowing that is 100. It's a square divided by G as a 9.81 by default into sine 2 alpha. Alpha is a 60 degrees. Get the range. In meters. How much it is? 82.88. 883.699. 883.698 .699. meters. बरोबर का? बघा, चेक करा. 882.79. हाँ सर. 882.79 meters. बरोबर का? चेक करा. Is all of you are getting this same answer? Yeah, you are getting 883. Either or. Do solve the equation. So directly केलं तर 83. Okay, चलो, हाँ. So you will get the answer as a 882.79 meters. Now the next one, which one you want to go for? Total time of flight. Okay, go for next. Total time of flight. Total time of flight. What is the relation? T is equals to 2u sine alpha by G, na? So T is equals to 2 into 100 sine 60, G as a 9.81. So how much T? 717. 17.67. 67. 65. 65, 67. 6.5. 17.6 something seconds. Whatever value you got, 65, 67, you would put there. This is the total time of flight. This one we got. Now we want to calculate the time required to reach the maximum height. किती असणार? Divided by 2. Next line. T at H max, or time required to reach the maximum height, and that is equals to total time of flight divided by 2. That is a 17.6 by 2. 9.8 point. 8.82. 8.82 seconds. बरोबर का? Yes, sir. Then what else remain? H max. Next, for maximum height. What is the equation? U square sine square alpha by twice G. Put up the values. U as 100, it's a square. Sine किती 60 ना? Sine 60, that's a square divided by 2 into 9.81. 3
3678 हा चेक करा 367.8 36787.5. 0.5 meters. Yes. Please check it. The maximum height is 36787.5 meters. Yes, sir. I think we have another one statement in a linear motion. आठवते का बघा वर्टिकल मोशन मध्ये आपण एक स्टेटमेंट दिलं होतं. एखाद्या ऑब्जेक्टला मॅक्झिमम हाईटला जायला जेवढा वेळ लागतो तेवढाच वेळ त्याला नंतर ना त्या हाईट वरून ओरिजिनल पोझिशनला यायला लागतो. आठवते का काय? Yes. So that on the same lines we got here ना बरोबर आहे का? कुठलं H max equation is correct. Is u square sin square alpha by 2g. आन्सर 382 येते. Yes, sir. कोणतं माने कोणता आन्सर बरोबर म्हणायचं आहे? 382.26. 382.26. Please check it. I don't have the calculations. I don't know the answers. काय करत तुम्ही तुमचं तुम्ही बाबा तुम्हाला माहित नाही व्हॉट यू आर डुइंग देअर. माझं तर 0च येते. 382 ना अरे काय केलं मला सांगा जर तुम्ही. साइन स्क्वेअर 60 होतं काय केलं तिथं तुम्ही? Sin 60 brackets. साइन 60 ब्रॅकेट स्क्वेअर करा. पहिला काय करा साइन 60 ची व्हॅल्यू काढा त्याचा स्क्वेअर करा त्याला 100 च्या स्क्वेअरने मल्टिप्लाय करा. डू स्टेप वाइज वी विल चेक इट क्रॉस चेक इट डोंट वरी. 7500 आलं. हा डिवायडेड बाय 2 आणि पुन्हा त्याला डिवायडेड बाय 9.81. 36,787.5. 36,787. सर First 382 आला सर. 36. आलं, sir. 787.5 ते झालं. 787 आलं. म्हणजे Sir, 787.5. सर 382 आला. 382.26. 382 येतो, sir. 382 पॉइंट येते ना समथिंग. हा, Yes, हो sir. सर. $36,000. 382.26 येते ना. Please do correct it. Sir. If this will be in an exam, then how will be रे? मिस्टेक कुठे तुम्हाला सांगा बरं जरा. नाही तुमचं जे आन्सर अगोदर आलतं 36787 दोन्ही व्हॅल्यू 2 इंटू 9.81 एकत्रित घेऊन ते डिवाइड करायला लागतंय. तुम्ही काय केलेलं असणार आहे डिवायडेड बाय 2 इंटू 9.81 केला. वी गॉट डबल ऑफ सॉरी 9.81 टाइम्स दॅट व्हॅल्यू यू गॉट देअर. आलं का लक्षात? तर नाही दोन्ही एकत्र घेऊनच सॉल्व्ह केलं होते मी. अजून पण तेच येते. ब्रॅकेट टाकायचं चुकतंय. 100% तुमचा ब्रॅकेट टाकायचा चुकतो आहे. ओके नाउ विल गो फॉर अनदर वन रिलेटेड टू सेम. ब्रॅकेट एक जरी चुकलं तरी पूर्णपणे एक्झाम्पल रॉंग होतात ना. A projectile is aimed. A projectile is aimed to strike the target. Aimed to strike the target on horizontal plane. On a horizontal plane, but it falls short by 15 meter. Short by 15 नको आपण थोडंसं जास्त तर बदलूया व्हॅल्यू वाटल्यास 14 मीटर करूया. Falls short by 14 meter when the angle of projection is
15 degree. Is a 15 degree, comma, while it overshots, म्हणजे पुढे जाऊन पडतंय, overshots by 25 meter, when angle of projection is a 45 degrees. 45 degree, full stop. Determine the angle of projection. Determine the angle of projection such that projectile will hit the target. So that the projectile will hit the target. Example काय आहे कळलं का सर्वांना? कळलं आहे का? A projectile is aimed to strike the target on a horizontal plane, but it falls short by 14 meter when the angle of projection is a 15 degree. While it overshots, म्हणजे पहिल्या केसमध्ये काय होतंय, 14 मीटर अलीकडे पडते प्रोजेक्टाईल. कधी ज्यावेळेस अँगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री आहे. While it overshots by 25 मीटर, म्हणजे दुसऱ्या केसमध्ये काय होतंय, ते 25 मीटर त्या टार्गेटच्या पुढे जाऊन पडतंय. When the angle of projection is a 45 degree. So determine the angle of projection so that projectile will hit the target. Once again, now I am correlating the marbles. खेळाचे रिझन कुठे येतात? इथं काय होतं, पहिल्याच आपल्याला काय करायचं आहे, कोणकोणते प्रकार असतात तरी गोट्या खेळताना? अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे, दॅट इज द थिंग. ओके, सो वी विल अज्युम दॅट the accurate distance of that target from the point of projection as a range r आपण असं अज्युम करूया. accurate distance जे आहे, तर पहिल्या केस मध्ये ज्यावेळेस थ्रो केला त्यावेळेस तो अलीकडे पडला, म्हणजे त्यावेळची मग डिस्टन्स किती कव्हर केलं त्याने रे? r-14. अगदी बरोबर आहे. पहिल्या केस मध्ये r-14 कव्हर केलं. सेकंड केस मध्ये किती कव्हर केलं रे? r+25. तर तुम्हाला हॉरिझॉन्टल रेंज माहितीये, तुम्हाला यू माहितीये, तुम्हाला अल्फा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. करू शकाल? विल इट बी पॉसिबल? यस तो यस, ना तो ना. ना. ओके, चला, विल गो फॉर देम. सो सपोज दॅट दिस इज द कंडिशन, द बॉल विल बी गेट काय म्हणू आपण त्याला, हिट बाय द बॅट्समन फ्रॉम दिस पोझिशन. इथून बॅट्समन बॉल हिट करतोय. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये बॅट्समन त्याच्यामध्ये जेवढी पॉवर आहे, आपल्यापासून जेवढं बळ आहे, तेवढ्या स्पीडने बॅट फिरवतोय आणि बॉलवरती मारतोय. त्यावेळेस जो अँगल आहे बॉलचा साधारण तो 15 डिग्री आहे. इन दॅट केस दॅट बॉल ड्रॉप्स 14 मीटर टुवर्ड्स दी बॅट्समन, म्हणजे बॅट्समनकडच्या बाजूला अलीकडेच तो बॉल आदळतोय. बरोबर, म्हणजे बाउंड्रीवरती बॉल जात नाही असं आपण अज्युम करूया, म्हणजे तो बाउंड्री आपली असं आपण अज्युम करूया. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये काय होतंय, बॅट्समन यूज टू चेंज द अँगल, थोडी फास्ट बॅट फिरवली, परंतु बॉलला जे मिळालेलं स्पीड आहे ते तेवढंच आहे. अँगल बॅटचा जो आहे तो 45 डिग्री आहे, म्हणजे त्या अँगलने बॉल आता थ्रो झाला. त्यावेळेस बॉल हा बाउंड्रीवरती न पडता तो स्टेडियम मध्ये पडला, बाउंड्रीच्या पुढे 25 मीटर पडला. त्यावेळेचा अँगल आहे 45 डिग्री. आपल्याला कंडिशन काय पाहिजे की बॅट्समन ज्यावेळेस बॉल मारेल त्यावेळेस तो बॉल डिरेक्टली जाऊन त्या बाउंड्रीवरती, म्हणजे त्या थ्रेडवरती, त्या दोरीवरती आदळायला पाहिजे. तर त्या केसमध्ये त्या बॅट्समनने किती डिग्री अँगलने तो बॉल हिट करायला पाहिजे, दॅट इज रिक्वायर्ड. मीन्स एक्झॅक्ट अँगल अल्फा इज रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट, दॅट इज शोन ओव्हर हिअर फॉर दिस केस ॲज अल्फा. ओके, सो नेक्स्ट लाईन, अज्युम किंवा लेट म्हणा, डायग्राम काढले सर्वांनी. हे गो फॉर दिस स्केच. Draw the sketch fastly. Line. Let R be the position of a target from the projection. Let R be the position of a target from the projection, point of projection.
दिलं का? लेट आर बी द पोझिशन ऑफ अ टार्गेट फ्रॉम द प्रोजेक्शन. सो मी केस वन केस वाईज करत जातो याला. सो इन केस वन मध्ये काय होतं रे? केस वन मध्ये काय होतंय? हा, S equal to R minus 14. R is equals to R minus 14. Exactly. R is equals to R minus 14. हा, पुढे alpha is equals to 15 degrees. This is the case 1. Case 2 काय होतं? केस 2 मध्ये R equal to R plus 25. R plus 25 and alpha is equals to 45 degree. 45 degree. 45 degree. And what we want to have? R equal to R. R equal to R. आपल्याला R ची व्हॅल्यू पाहिजे, एक्झॅक्ट किती असेल ती, बरोबर आहे का? वी वॉन्ट टू हॅव R. मग कसा वापर करता येईल आपल्याला याचा? दिलेल्या व्हॅल्यूचा R, अल्फा, यू. तर तिन्ही केस मध्ये यू कॉमन असणार आहे. मॅक्झिमम स्पीडने बॉल जाणार आहे. रेंजच्या इक्वेशनने तो एक पर्याय आहे, शॉर्टकट वे आहे तो. जर का तुम्ही दोन्ही केसेसला हॉरिझॉन्टल रेंजचा इक्वेशन वापरला तर कुठेतरी इक्वेट होतं आणि तुम्हाला आन्सर डिरेक्टली मिळून जातो, कारण रेंज आपल्याला मेन पॅरामीटर आहे. दुसरी केसमध्ये म्हणजे काय करायचं? दोन्ही केसला हॉरिझॉन्टल मोशन घ्यायची, पुन्हा रेंजचा फॉर्म्युला वापरायचा, म्हणजे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर वापरून टाइम टी काढून पुन्हा कोरेट करून तिथंच येतं. त्याच्याऐवजी आपण काय करूया? विल गो बाय डिरेक्टली फॉर द रेंज. सो नेक्स्ट लाइन, using equation of a range, using equation of a range, using equation of a range. Next line, for case 1, for case 1 हा काय इक्वेशन रेंजचं? R is equals to U square by 2 sin 2 alpha. U square by 2. U square by 2 नसेल रे, G square by G ना, सॉरी. U square by G. ओके ओके, U square by G sin 2 alpha. 2 अल्फा. सो दॅट इज अ काय रेंज आहे पहिल्या केस मध्ये? R minus 14. minus 14 is equals to U square as it is constant आहे ती तिन्ही केस मध्ये, G as it is constant आहे, into sin 2 into 15 degree. That is R minus 14 is equals to U square by G into sin 30 म्हणजे हाफ ना. मी डायरेक्टली हाफ इकडे घेतो, म्हणजे काय येईल ते? 2R minus 28 is equals to U square by G. Equation number 1. This is for case 1. झेपलं का? काय केलं ते? sin 30 म्हणजे हाफ आहे, हाफ इकडे घेतला, 2 मल्टिप्लाय करणार, 2R 14 दुने 28 केलं मी. इक्वेशन नंबर 1 फॉर केस 2. Once again, R is equals to U square by G sin 2 alpha. So R, how much it does? इथे किती आहे R? R R plus plus 25. 25. Plus 25 is equals to U square by G sin of 45 आहे, म्हणजे किती होणार आहे? साइन किती होणार इथं? 90 डिग्री. म्हणजे किती होणार? साइन 91. म्हणजे डिरेक्टली इक्वेशन काय येणार आपलं? R plus 25 is equals to U square by G. Now how to proceed from equation 1 and 2? इक्वेट का बरं? काय इक्वेट होईल? पहिला प्रश्न माझा. U square by राइट G. हँड साइड दोघांची सेम आहे, सो लेफ्ट हँड साइड हैज टू बी सेम. सो नेक्स्ट वन, इक्वेटिंग 1 and 2 we get, equating 1 and 2 we get 2R minus 28 is equals to R plus 20. R plus 25. That is R is equals to minus 3. 53. I will go once again. 25 बरोबर आहे. 2R minus R is equals to 25 plus 28.
2R मधनं R गेले 3R की 4R? R. So R is equals to 53. 53 ना मीटर. बाउंड्री बॅट्समन किती मीटर अंतरावरती आहे आता? 53 मीटर वरती आहे. जर का त्यांनी आपल्याला असं विचारलं की त्या बॅट्समनने बॉल कितीच्या स्पीडने मारायला पाहिजे, तर काय करावं लागेल आपल्याला? यू ची व्हॅल्यू आपल्याला अँगल पण काढावी लागेल. विचारलं. बरोबर ना? यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. अँगल पण विचारले सर. अँगल पण विचारलंय का? डिटरमाइन द अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. यस सर. अँगल विचारलं का? अरे ओके, चलो आर मिळाला आपल्याला सुरुवातीला. आता आर चा वापर करून यू कॅल्क्युलेट करूया पहिला. मग कोणत्या इक्वेशन सिंपल पडेल? इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 मध्ये? 2. चला हा, पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 काय होणार? आर इज अ 53 प्लस 25 इज इक्वल्स टू यू स्क्वेअर बाय जी. Therefore u square is equals to 5 3 8 5 2 7 78 into 9.81. बरोबर ना? The velocity $27.66. 27.66 meters आपल्याला u मिळालेला आहे. नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट अल्फा. सो हाऊ टू गेट द अल्फा? पुन्हा एकदा रेंजचा फॉर्म्युला वापरा. एक्झॅक्ट रेंज माहिती आहे, एक्झॅक्ट वेलॉसिटी माहिती आहे, अल्फा अननोन असेल. सो फॉर अल्फा वन्स अगेन युजिंग इक्वेशन r is equals to u square by g into sine 2 alpha. R is a 53, U is a 27.66 bracket square, G as a 9.81 into a sine 2 alpha. पहिला साइन इकडे घ्या म्हणजे इनवर्स मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू येईल. अँगल किती होते? 2 अल्फा असेल तो. तुम्ही जो सांगता तो 2 अल्फा असेल. 40 काय तर समथिंग म्हटलेलं तुम्ही काय अल्फाच येते. हा, सो मला पहिले हे सांगा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू किती येते सांगा मला. साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू हे घ्या 53 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 27.66 स्क्वेअर. साइन 2 अल्फा. अरे मला फक्त बाळांनो याची किंमत सांगा. साइन 2 अल्फाची व्हॅल्यू काय येतं? 0.67 एवढंच ना? 0.662 672 679. 6795. हा. then 2 alpha is equals to काय येतं? साइन इनवर्स ऑफ दॅट. Alpha is equals to sine inverse of 0.6795. 42.8. 42.8. 8. हे 2 अल्फाची व्हॅल्यू आहे. अल्फा काय येणार? याच्या हाफ येणार. 4 ना डिग्रीज. It means that the angle of projection must be 21.4 degree, velocity must be 27.66 meter, and that a target will be at a distance of 53 meters. अलग लक्षात? Yes, sir. ओके, सर्वांचा आन्सर आलं का? हो सर. झाला का? गॉट द आन्सर? आलं का? सर्वांचा आन्सर आलं का रे? कॅल्क्युलेट करायचं सर्वांनी, तसं ठेवायचं नाही. ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट केस. केस 3. केस 1 हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन होतं. केस 2 मध्ये इन्क्लाइन प्रोजेक्शन होतं. केस 3 मध्ये इन्क्लाइन प्रोजेक्शन आहे, परंतु पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आणि पॉइंट ऑफ स्ट्राइक डिफरंट इलेव्हेशन.
case 3, inclined projection where point of projection and point of strike at different elevation. Okay, so the case is like this. I would like to go for. Suppose that this is a mountain or a hill from which now the projectile will be projected or thrown, we can say. Suppose that this is a projectile, it will be projected from this point with a velocity, say u meters per second. This will be our reference vertical axis here. Reference horizontal axis, angle of projection alpha, and projectile after throwing from this position, it is going to strike in a valley somewhere else. So that is the case. Suppose that it is going to strike somewhere else here. This is a mountain or a hill. Okay. So in this case, this will be our H above the ground. बरोबर आहे का? जमिनीपासून वरची ही H असेल तुमची आणि टोटल H जर का आपण म्हटलं तर तो म्हणजे आपला H max जर का मी म्हटलं इथून असं, so that will be from the ground level to that point. हा तुमचा ग्राउंड लेवल असणार आहे. will be H max आणि मी एवढ्या पोर्शनला H1 असं म्हणतोय. कोणता मॅक्झिमम हाईट कुठून? या प्लेन पासून. and this vertical distance we is to consider as a y0. कोणतं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे height of that mountain or a hill from the ground level, base level, we can say that is a y0. Object is going to strike here with the velocity, say vs, total time of a flight as a t. This is a trajectory. Angle of projection is a alpha. झालं? डायग्राम काढायचं म्हणे? Be fast. Chalo. So here now, in the third case, we are projecting the object from a height or from a higher elevation, and it is going to strike to the object or a target which is there at a lower elevation and which is there at a some distance from us. तर आपल्या डोक्यामध्ये असाही प्रश्न आला असेल की इथून जर का टेरेस इथून जर का एनिमी आपला इथं खाली असेल तर डोंगराच्या खाली असेल तर सरळ सोडून दिला तरी तो टार्गेट होणारच आहे, बरोबर का? किंवा आपण टेरेसवरती आहोत आणि खाली काहीतरी ठेवलेलं आहे, समजा खाली बकेट आहे आणि आपण टेरेसवरती आहे. टेरेसवरून आपल्याला करायचं आहे त्या बकेटमध्ये टेरेसवरून आपल्याला पाणी ओतायचं. आपण असं पाणी त्याला अँगल नाही देणार, सरळ सरळ बॉटल आपण असं खाली होत नाही. म्हणजे काय झालं? सरळ आपलं व्हर्टिकल लिनियर मोशन झालं. आता ही लिनियर मोशन नाही आहे तर आपल्याला काय करायचं आहे? We want to achieve the target which is at a distance r from our position, which is a far distance we can say, and we have to achieve that. Okay, so for this case the governing equation will be the same as like a previous one, but only the y is going to do the matter over there. So how that? Right down below. So firstly, for total time of flight, which motion we is to consider for total time of flight? Total time of flight साठी आपण कोणती मोशन कन्सिडर करतो? हॉरिझॉन्टल करतो, व्हर्टिकल करतो की कोणती करतो? वर्टिकल. कोणती कन्सिडर करतो? व्हर्टिकल मोशन, बरोबर आहे का? व्हर्टिकली अपवर्ड मोशन. सो राइट, कन्सिडर व्हर्टिकली अपवर्ड मोशन. Consider vertical upward motion using equation S is equals to ut plus half the at square. Now who will tell me what is the S here?
पाठीमागच्या केसमध्ये ज्या वेळेस आपला ऑब्जेक्ट हा इथं स्ट्राईक होत होता त्यावेळेस यस काय होतं, व्हर्टिकल मोशन मध्ये किती डिस्प्लेसमेंट होत होती, एच मॅक्स, बरोबर आहे, हा मोठ्याने, हा 0 होत होती, कारण एच मॅक्स वरती जायचा, एच मॅक्स खालती यायचा, ऑब्जेक्ट इथं पडायचा, म्हणजे 0 झालं. आता इथं ती केस आहे का, नाहीये. इथं काय होतंय, ऑब्जेक्ट इज फर्दर मुव्हिंग इन अ डाउनवर्ड डिरेक्शन अँड कव्हरिंग अ डिस्टन्स ऑफ अ y0, but in a downward motion. We have considered motion in a upward direction. So yes will be, अरे काय असेल, H1 minus H max. h1 minus h max की h max minus h1. Total I have considered from bottom to this point as h max and h1 from this point to this point, elevation here. h minus h1 म्हणजेच काय आहे, y0 आहे, परंतु y0 हे डिस्टन्स त्याने वरती जाताना कव्हर केलं की खालती जाताना केलं, खाली येताना. मग ते पॉझिटिव्ह येणार की निगेटिव्ह येणार, निगेटिव्ह येणार. सो यस विल बी मायनस y0. ओके, u will be uy, initial velocity will be along the vertical direction, that is the uy we can say. आणखी काय राहिलं, a काय असेल आता, प्लस जी की मायनस जी. आपण मोशन कोणती घेतली त्यावर डिपेंड राहतं, मोशन आपण अपवर्ड घेतले म्हणजे काय राहणार, मायनस जी राहणार. झेपलं. जर का मोशन डाऊनवर्ड घेतली असती, लक्ष जरा, जर का मोशन डाऊनवर्ड घेतली असती तर जी पॉझिटिव्ह झाला असता, यस पॉझिटिव्ह झाला असता. आपण मोशन अप घेतलाय त्यामुळे हे दोघंही काय होणार, निगेटिव्ह येणार. पुट ऑफ द व्हॅल्यूज देन. सो therefore yes is now minus y0 or y0 we can say is equals to u as a uy, that is a u sine alpha into time t minus 1 by 2 into g t square. This will be the equation which will be used to find out the total time of the flight. आता इथे आपल्याला पॅरामीटर्स माहित नाहीत त्याच्यामुळे आपण फर्दर त्याला रिझॉल्व्ह करणार नाहीये, बट दिस विल बी अ जनरल इक्वेशन वी कॅन से. देन पुढचा पॅरामीटर कोणता असतो आपला, हॉरिझॉन्टल रेंज. एच मॅक्स तुमची कॉमन राहणार आहे, म्हणजे काय, y0 प्लस h1, आणि h1 साठी आपला रेग्युलर फॉर्म्युला राहणार कुठला, एच मॅक्सचा राहणार. सो वी कॅन यूज दॅट फॉर्म्युली ऑफ एच मॅक्स, म्हणजे h1 मिळेल तुम्हाला, h1 प्लस दिस y0 इज नथिंग बट युअर टोटल हाईट. नेक्स्ट वन, फॉर हॉरिझॉन्टल रेंज r, horizontal range r, which equation we have to go for, which motion rather पहिला, rather sorry motion कुठली घ्यायची पहिला, horizontal. For horizontal range consider horizontal motion, consider a horizontal motion using equation. हा कोणती इक्वेशन वापरला गेला होता, yes is equals to ut plus half the at square. इथे यस म्हणजे काय आहे, रेंज आर, रेंज आर आहे, अगदी बरोबर आहे. यू म्हणजे काय असणार, ux म्हणजेच काय असणार, यू कॉस अल्फा, अगदी बरोबर. ए काय असणार, 0. Great. What I had in my mind that why due to the continuous lecture might be you are not getting the things, but you are getting so nicely. Yeah. Great. So put up the values now. So instead of yes, here will be the r is equals to u as a u cos alpha into time t plus 0 will be there. That is a r is equals to u cos alpha into t, which is the same as like the previous case. फक्त इथं काय होणार, टाइम ऑफ फ्लाइट वाढणार, म्हणजेच इथपर्यंत आपण ज्यावेळेस घेत होतो तिथं त्यावेळेस आपला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इथपर्यंत होता, म्हणजे इथं रेंज मिळायची. आता टाइम ऑफ फ्लाइट वाढला म्हणजेच काय झालं, इथून ऑब्जेक्ट काही डिस्टन्स पुढे एवढं कव्हर केलं, त्याच्यामध्ये तेवढे आर आपलं डिस्टन्स ऍड होणार. दॅट इज द आयडिया बिहाइंड इट and nothing else than that. Okay, we'll go for one of the example related to it. A ball is thrown by a fielder. Interesting example we'll go for.
a ball is thrown by a fielder. A ball is thrown by a fielder. From the height of साधारणतः हाईट काय राहते रे फिल्डरची हात वरती केल्यानंतर बॉल त्याने फेकला असं किती मीटर असेल साधारणतः 2 मीटर म्हणजे 6 फूट झालं साधारणतः आपली त्याची हाईटच 6 फूट असणार आहे त्याच्यावरती हात आहे की वरती हा सर 3 3.5 3 3.5 मीटर नाही होणार रे 9 फूट झालं 2.5 मीटर 2.5 मीटर गो फॉर 2.5 meters with an angle of किती घेऊ अँगल सांगा समजा तुम्ही फिल्डर आहात आणि तुम्ही बॉल फेकताय बाउंड्री बसनं स्टंप कडे काय अँगल असेल साधारणतः तुमचा 35 चला 35 डिग्री with an angle of 35 degree with a velocity of सांगा किती मॅक्सिमम वेलोसिटी असेल 20 मीटर पर सेकंड ओके 20 मीटर पर सेकंड आन्सर निगेटिव्ह येऊन म्हणजे आपलं बरं झालं वेलोसिटी थोडी जास्त घेऊया रे 15 वेलोसिटी थोडी जास्त घेऊया 20 मीटर पेक्षा 40 मीटर पर सेकंड किती घेऊया 40 चलो 40 शोएब अख्तर सारखं झालं होतं ते की ब्रेटली चलो जो काय जे काय असेल ते असेल हा 40 मीटर पर सेकंड which hits the stumps म्हणूया की विकेट्स म्हणूया ज्यांना स्टम्प्स म्हणा त्यांनी स्टंप म्हणा ज्यांना विकेट म्हणा त्यांनी विकेट म्हणा स्टम्प्स ऑब्लिक विकेट्स ऍट अ हाईट ऑफ साधारणतः हाईट काय असते विकेटची स्टम्पची हाईट किती असते 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर चलो 1 मीटर विल कंसिडर रैंडमली एज 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फुल स्टॉप how far the fielder is from wickets oblique stumps काय सांगितले बघा आपल्याला इथं a ball is thrown by a fielder from the height of a 2.5 meter with an angle of 35 degree with a velocity of 40 meter per second which hits the stumps oblique wickets at a height of 1 meter how far the fielder is from the wickets or stumps फिल्डर ने काय केलंय बॉल थ्रो केलेला आहे थ्रो करत असताना बॉल हातातून रिलीज होताना त्याची जी हाईट होती ती 2.5 मीटर होती अँगल जो होता थ्रोचा तो 35 डिग्री होता विथ हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी जी होती ज्या व्हेलॉसिटीने फेकला बॉल थ्रो केला ती 40 मीटर पर सेकंड होती बॉल डिरेक्टली जाऊन स्टंप वरती आदळला स्टंप वरती कुठे आदळला स्टंपच्या हाईटला 1 मीटर वरती म्हणजे जमिनीवरून वरती 1 मीटर हाईट वरती त्या स्टंपला आदळला डिरेक्टली थ्रो झालेला आहे तर ऍट व्हॉट डिस्टन्स दॅट फिल्डर विल बी देअर फ्रॉम द स्टंप्स असं आपल्याला विचारले मग त्या फिल्डरचं अंतर स्टंप पासून किती असेल दॅट इज द केस हिअर जे आपलं क्वेश्चन कळला ना काय दिले काय विचारले यस सर ओके आर काढायचं आहे एक्झॅक्टली रेंज आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं एक्झॅक्टली पहिला कंडिशन आपण तयार करूया समजा इथं कुठेतरी फिल्डर आहे पहिला मी ग्राउंड करतो पहिला हॉरिझॉन्टल प्लेन पहिला ड्रॉ करतो दिस इज अन ग्राउंड या ग्राउंड मध्ये कुठेतरी प्लेयर आहे तो फिल्डर आहे इथं कुठेतरी असं आपण अज्युम करूया द फिल्डर इज समवेअर एल्स हिअर ओके इथून याने बॉल फेकलेला आहे समजा याची पोझिशन ए आहे तर बॉल फेकला म्हणजे त्याने हात वरती केलेला असणार बरोबर ना ओके आणि इथून हा बॉल तो रिलीज करतोय विथ अन इनिशियल व्हेलॉसिटी किती दिली आपल्याला 40 मीटर पर सेकंड आपण अज्युम केली velocity as a 40 meter per second at the time of the projection angle किती आहे 35 डिग्रीज आहे अरे जरा हाईट कमी झाली रे याची थांबा मी हाईट वाढवतो त्याची जरा जस्ट मिनिट
तर पुढे आपल्याला स्टंप दाखवायचे. सो इन दॅट केस इट शुड नॉट बी लाईक दॅट द stumps are at a greater height than that the fielder. It should not be the case. This is the mechanism we'll consider. Yeah? A is the position of the fielder. From here he is throwing the ball and ball is directly striking the wickets. Suppose that wickets are somewhere else here. This is the position of wickets. किती असतात तरी स्टम्प्स? 3 stumps असतात. Suppose that those are the stumps and ball is striking over the stump directly. आपण असं अझूम करूया. So height of the stump म्हणजे तो स्ट्राइक झाला ते किती आपल्याला डिस्टन्स 1 meter. So this is the 1 meter and height from which the ball is thrown, that is a 2.5. So this height is a 2.5 meters. Okay, this is the scenario. And what they asked, how far this fielder is from stump. Stump येत आहेत, फिल्डर येत आहे. तर फिल्डर आणि स्टंप मधला डिस्टन्स काय असेल? म्हणजेच आपल्याला हॉरिझॉन्टल रेंज आर विचारलेली आहे. दिस इज द क्वेश्चन. कसं करणार रे? अगोदर टी काढायचा. बरं, हा समजा total time of flight. Suppose that total time of the flight is a t. Okay, हा कसा काढणार टी? इक्वेशन वापरायचं. म्हणजे वर्टिकल मोशन कन्सिडर करायचं. वर्टिकल अपवर्ड मोशन s is equals to ut plus half at square. You will get the t there. हा what next then? Sir, ते minus y0 is equal to the equation घ्या. Yeah, great. That there, yes, we have to put, but basic assumption is that only, Aditya. Okay, we'll go for that. Diagram झाले सर्वांचं? Is all of you done with the diagram? Yes, sir. Okay. Now, next line. Let fielder be at a distance of r, meters from the wickets. आपण काय अझूम करतोय की फिल्डर हा स्टंप पासून r मीटर डिस्टन्स वरती आहे असं आपण अझूम करतोय. सो नाउ द नेक्स्ट लाइन. व्हाट इज द नेक्स्ट नाउ? बोला. हा पुढे काय लिहिलं? हा कन्सिडर. पुढे लिहा. कन्सिडर वर्टिकल अपवर्ड मोशन. Consider vertical upward motion for total time of flight. Consider vertical upward motion for a total time of a flight. Next line. Using equation, s is equals to ut plus half the at square. Here s is equals to, सांगा आता s काय असेल इथं? आपण त्याला पाठीमागं मायनस y0 म्हटलं होतं, बरोबर का? अरे बरोबर का बाळांनो? इथं किती असेल रे? 1.5 मीटर असेल, 2.5 मीटर असेल की 3.5 मीटर असेल की 0.5 मीटर? 1.5. बॉल थ्रो कुठून केला? किती हाईट वरनं केलाय? 2.5 मीटर वरनं केला. पडला किती हाईटला? तो जमिनीपासून वरती 1 मीटर वरती पडला. म्हणजे जे वर्टिकल डिस्टन्स त्याने ट्रॅव्हल केलं त्याच्या मोशन मध्ये कुठून? या पॉइंट पासून. म्हणजे तुमचा हाताचा जर का आपण आहे असा प्रोजेक्शन पुढे घेतलं हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन, ऍक्च्युअली इट हॅज टू स्ट्राइक हिअर, बरोबर का? पण ते इथून खाली आला. कुठपर्यंत खाली आला? तो इथपर्यंत आला. इट इज नाउ स्ट्राइकिंग ऍट दिस पोझिशन. सो दिस विल बी अवर y0. बरोबर आहे का? बघा मग काय असेल y0? हा 1.5. 2.5 minus 1 as a 1.5 मीटर. झेपलं का? काय केलं ते? झेपलं? नेक्स्ट नाव. सो y0 is equals to minus 1.5 मीटर. आपलं ते मायनस आहे कारण ऑब्जेक्ट हा खाली येतोय असं इथं.
इथपर्यंत. दिस इज अ मायनस. देन ऍक्सलरेशन ए प्लस की मायनस जी? मायनस जी. टी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. यू दिलेला आहे, परंतु यू काय असणार इथं? वर्टिकल कॉम्पोनंट यू वाय असणार. Then alpha is also given to us 35 degree. Put up the values there. Therefore, yes is now minus y0, that is minus 1.5 is equals to काय केलं आपण? u. हा, u will be u sin alpha. डायरेक्टली लिहू का? नाही झेपणार. u sin alpha into t plus 1/2 into minus g into t square. That is a minus 1.5 is equals to u as a 40 sin alpha as a 35 into time t minus 4.905 t square. 4.905 कसं आलं? कळलं ना? कळलं कसं आलं? 9.81 by 2 म्हणजे 4.905 t square. इक्वेशन 1. नाही थांबा, लगेच नको इक्वेशन 1 द्यायला. आणखी आपण याला सिम्प्लिफाय करू शकतो. दॅट इज अ minus 4.905 t square plus 40 sin 35 into time t plus 1.5 is equals to 0. This is a quadratic equation in a t. Solve for t. You will get one of the value as a positive, another value as a negative, or maybe both the values as a positive. अरे बाळांनो, झालं का? हा, what is the value for t? minus 0.58 आणि 5.2 आले. प्लस प्लस वाली सांगा किती? प्लस 5.2 25 5.25 5.27 seconds. Almost go for it. सर्वांनी सॉल्व कर बघा किती ते? 5.27 seconds. 4.15. So the correct time of the flight, we can say total time of flight is 4.742 seconds. तर आपल्याला टाइम ऑफ फ्लाइट मिळाला. त्यांनी विचारले काय आपल्याला? हॉरिझॉन्टल रेंज विचारली आहे. सो हाऊ टू गो फॉर हॉरिझॉन्टल रेंज? r is equals to u cos alpha t. So next line, for r using equation, for r using equation, for r using equation, r is equals to u cos alpha t. So that is equals to u is a 40, cos of alpha is a 35 into time is now 4.742. How much it is now? 155.34. 155.34 मीटर. 31 34 31 something like that you got. So this will be the condition for the given mechanism. Means the fielder will be at a distance of 155 meters, 155.31 meters from the stumps. झेपलं? अलग सर्वांच्या? Now the last part which is remained from this unit, that is about the motion curves. We'll go for that one and then we'll stop here. Next unit we'll go for tomorrow's session. Okay. Now next heading, motion curves. Motion curves.
कोणकोणते मोशन कर्व असतात रे? on the heading as a motion curves. अरे बाबांनो, कोणकोणते असतात मोशन कर्व? वेलॉसिटी टाइम, ऍक्सलरेशन टाइम आणि अरे आणखी कोणता असतो? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. ओके, सो राइट ऑन फर्स्ट वन, displacement time curve, ST curve. Displacement time curve, in short it is called as a ST curve, displacement time curve. So here the displacement will be on x or y axis. Y Displacement is on the y axis and time is on x axis. So this is the time on x axis, displacement on the y axis. So सर्वांनी लक्ष द्या इकडे जरा. Suppose that this is the origin or a reference point, we can say. Now as per those curves we have to identify which type of the motion is there and how it is there. Suppose that in the first case I am drawing a straight line curve, a straight line inclined by 45 degree to both the axes, that is S and Y, 45 degree. What does it means about? जर का डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हा 45 डिग्रीने इन्क्लाइन असेल कोणाला एक्स आणि वाय ऍक्सिसला, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट टाइमला, तर त्याचं मिनिंग काय होतं रे? त्याचं मिनिंग काय होतं? मोशन युनिफॉर्म आहे. मोशन युनिफॉर्म आहे. हाऊ कम? डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम. डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम हा इनक्रीज झालाय. डिस्प्लेसमेंट जेवढी वाढते तेवढा टाइम वाढतोय, बरोबर ना? म्हणजे S and T both are directly proportional to each other. By the way, what is the slope of this ST curve? स्लोप काय असणार? हा S आहे, हा T आहे. अरे काय येणार स्लोप? काय येणार? S by T. S by T म्हणजे काय असतं? Velocity, that is a V is equals to S upon T. हा जो स्लोप असणार आहे तो स्लोप आपण कुठे जरी घेतला तर काय असेल? वेलॉसिटी असेल. परंतु याचं मॅग्निट्यूड काय असेल? मॅग्निट्यूड स्ट्रेट लाईनचा जर का आपण स्लोप काढला तर वेगवेगळ्या पॉइंटला काय राहतं? 1 सेम राहतं. 1 असेल किंवा काय जे काय असेल ते, इट रिमेन्स टू सेम. म्हणजेच आपण या हाफ मध्ये जर का स्लोप काढला तर तो समजा 10 युनिट आहे, या हाफ मध्ये काढला तरी सुद्धा तो 10 युनिट आहे. आणि हे 10 युनिट कोण आहे? तर 10 युनिट ही वेलॉसिटी आहे. म्हणजे whenever that a ST curve is a straight line passing through the origin, it indicates uniform velocity. If the velocity is a uniform, then what about the acceleration? 0. Acceleration is a 0 for this case. झेपते का बघा? साइडला कुठेतरी नोटिंग करून घेत चला बरं का. If ST curve is a straight line passing through the origin, then it indicates the uniform velocity, or the object is moving with a uniform velocity. It means that the acceleration of the object will be the 0. Okay. If that ST curve is a non-straight line, the straight line नाही आहे, तर काय असणार? काय इंडिकेट करणार ते? Suppose that it is like this. This is your displacement, this is your time. हा Non-uniform velocity. Non-uniform velocity, बरोबर का? म्हणजे तुम्ही जर का याचा स्लोप घेतला, टँजेंट जर का ड्रॉ केले आपण अशा, आणि प्रत्येक टँजेंट जर का आपण याचा स्लोप काढत गेलो तर तो स्लोप काय येणार? वेगवेगळा येणार. आणि इथं जी वेलॉसिटी असणार ती कशी असणार? नॉन युनिफॉर्म वेलॉसिटी or non-uniform motion, we can say. This is about the ST curve. Another one I would like to go for. Another one ST curve I would like to go for. Suppose that we have this as a S axis, displacement axis, and a time axis.
Here we have a firstly as a straight line, and then constant one, and then a decreasing one. Like this, the trend is there. So can you please tell me that is a which type of the, I would like to go for segments O, A, B, and C. But that OA indicates angle is a 45 degree. Yeah? 45 degree, here also 45 degree. But this OA indicates uniform velocity. V is a uniform. Me V you also uniform one. What about the AB? Constant velocity. What about the AB? What about the AB? Huh? Sir, constant velocity. Constant velocity. Zero velocity. Zero velocity. Anything else than that? इथं डिस्प्लेसमेंट होती का रे? टाइम पुढे चाललाय पण डिस्प्लेसमेंट बदलते का? नाही. नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? व्हेलॉसिटी काय झाली? ओके चलो, ते झेपत नसेल तर मी इथं लाईन घेतो अशी 45 डिग्री. इथं कन्सिडर करा. त्याला मी डी असं पॉइंट नाव देतो. नाव टेल मी व्हॉट इज द एडी? ए टू द डी काय आहे? अरे काय आहे? Uniform decrease in velocity. युनिफॉर्म डिक्रीज इन द व्हेलॉसिटी आहे एडी. आणि ओए काय आहे? Increase. Increase in the काय आहे मला इथं? Uniform increase in velocity. युनिफॉर्म इन्क्रीज इन व्हेलॉसिटी की कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी? इथं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे की व्हेलॉसिटी युनिफॉर्मली इन्क्रीज होतीये? Uniformly increase होता है. increase होते सर. युनिफॉर्मली इन्क्रीज होतीये. हा. व्हेलॉसिटी युनिफॉर्मली इन्क्रीज होते का इथं? आय एम रिपीटिंग वन्स अगेन की व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे की युनिफॉर्मली इन्क्रीज होतीये? Uniformly increase distance वाढता है ना सर. O टू ए व्हेलॉसिटी युनिफॉर्मली इन्क्रीज होतीये की ऑब्जेक्ट त्याच कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने पुढे मूव्ह होतोय? Uniformly increase होते velocity. युनिफॉर्मली इन्क्रीज होतीये. हाऊ कम इन्क्रीज? इन्क्रीज झाला असं तर हा स्लोप प्रत्येक ठिकाणी बदलायला पाहिजे होता आपला. बरोबर आहे की नाहीये? हा स्लोप आपला प्रत्येक ठिकाणी बदलायला पाहिजे होता, पण तो बदलतोय का? अरे बदलतोय का? नाही बदलत. नाहीये. म्हणजे 10 मीटर पर सेकंडनेच गाडी तुमची चाललेली आहे. हे त्याचं मिनिंग झालं. इथं सुद्धा 10 मीटर पर सेकंडने चालली आहे. मग इथं काय इंडिकेट होतं? ए ते डी. असं एक्झिस्ट होईल का? पहिला प्रश्न. अरे होईल का बाळांनो? नाही सर. नाहीये. मग पॉसिबिलिटी काय असू शकते? इथपर्यंत आला कर, पुन्हा असा झाला, नंतर असा झाला, असं काहीतरी होऊ शकतं. बरोबर का? इथं काय होणार? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे या लाईन वरती काय इंडिकेट होत आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. म्हणजेच व्हेलॉसिटी कमी कमी व्हायला लागली. कॉन्स्टंट रेटने कमी व्हायला आपण असं म्हणू त्याला थोडा वेळ इथपर्यंत. नंतर ना पुन्हा वाढायला लागली, पण नंतर कमी व्हायला लागली. दॅट इज अ ट्रेंड वी कॅन से. जे प्लस इथं सोडून द्या, काय हरकत नाहीये. दिस इज फॉर एसटी कर्व, displacement time curve. So whenever it is a straight line passing through the origin, it indicates the uniform motion or the object moving with a uniform velocity. Whenever it is a non-straight line, then in that case we can say that there is a non-uniform velocity. कधी कमी होणार velocity, कधी वाढणार, कधी constant राहणार, अशा पद्धतीने. आणि जर का हा स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू द हॉरिझॉन्टल असेल तर काय इंडिकेट होत आहे? नो डिस्प्लेसमेंट दो द टाइम इज चेंजिंग. गाडीचे ब्रेक मारले भरपूर, आपण टाईट केले, एअर हँड ब्रेक प्रेस केला आणि ऍक्सिलरेट केला, गाडी पुढे जाईल का? नाही जाणार. टाइम याला तुमचं जाणार पुढे, परंतु डिस्प्लेसमेंट होणार नाहीये. दॅट इज द कंडिशन. ओके. मग इथं आपण त्याला निगेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणू शकू का? गाडी डोंगरावर चढली पुन्हा खाली पडायला लागली. कॅन यू से लाईक दॅट?
अरे स्लोप निगेटिव्ह येणार की नाही इथला, बरोबर की नाहीये. पॉझिटिव्ह व्हेलॉसिटी होती म्हणजे आपण काय म्हटलं, गाडी आता चढावरती चाललेली आहे किंवा सरळ रस्त्याने चाललेली आहे. निगेटिव्ह म्हणजे मग रिव्हर्स येणार की नाहीये. अरे होईल की नाहीये, पॉसिबल होणार ना. ओके, सो दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. ओके, देन रिस्पेक्ट टू दॅट ओनली, इफ दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, आपण कुठे फिटी कर्व काढला तर करायचा नाही काढला. समजा ही केस नंबर 1 आहे आपली, कोणती, स्ट्रेट लाईन वाली. याचा व्हेलॉसिटी टाइम कर्व कसा येईल रे, टाइम अँड व्हेलॉसिटी याचा. डिस्प्लेसमेंटच नाहीये तर व्हेलॉसिटी असेल का, नाहीये. म्हणजे कर्व जनरेट होईल का, कर्व जनरेट होईल का, नो सर. नाही होणार. ओके, सरळ सांगा रे बाळा, नाही होणार. ओके, जर का स्ट्रेट लाईन असेल तर, स्ट्रेट लाईन आहे, स्ट्रेट लाईन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आहे, तर त्याचा व्हेलॉसिटी टाइम कर्व कसा येईल, सर पॅरलल टू टी. पॅरलल टू टी. आपण मॅग्निट्यूड 10 घेतलं होतं, बरोबर आहे ना. Yes. म्हणजे टाइम किती जरी वाढला, 8 वाजता गाडी सुरू केली, 10 वाजता जरी चेक केलं तर गाडीचं स्पीड हे 10 मीटर पर सेकंदच असणार. मीन्स नाव द व्हेकल इज मुव्हिंग विथ अ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी, बरोबर आहे का. आणि जर का याचाच आपण 80 कर्व घेतला तर, ऍक्सलरेशन टाइम कर्व घेतला तर, केस नंबर 1 चाच येणार का ऍक्सलरेशन टाइम कर्व, येणार नाहीये. म्हणजे काय होणार, अलॉंग द एक्स एक्सिस असेल, ऍक्सलरेशन 0 राहणार, कारण व्हेलॉसिटी युनिफॉर्म आहे. व्हेलॉसिटी टाइम कर्वचा स्लोप घेतला तर काय मिळतं, ऍक्सेलरेशन. व्हेलॉसिटी टाइम कर्वचा जर का आपण स्लोप घेतला तर आपल्याला ऍक्सलरेशन मिळतं. डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्वचा स्लोप घेतला तर आपल्याला व्हेलॉसिटी मिळते. एरिया अंडर व्हेलॉसिटी कर्व घेतला आपण, व्हीटी कर्व, तर तो काय इंडिकेट करतो, डिस्टन्स. दॅट इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. आठवते का, v इज इक्वल्स टू ds बाय dt, v dt इज इक्वल्स टू ds. इंटिग्रेट करा, काय मिळणार, इंटिग्रल dt इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटिग्रल v dt, इंटिग्रल v dt इज इक्वल्स टू यस येणार. म्हणजे इंटिग्रेट केला म्हणजे काय केलं आपण, एरिया कॅल्क्युलेट केला. सो एरिया अंडर दिस कर्व इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट. कोणता कर्व, व्हेलॉसिटी टाइम कर्व. व्हेन the velocity time curve is horizontal to the time axis, it indicates the uniform velocity and zero acceleration. Whereas when the velocity time curve is a straight line passing through the origin, it indicates, काय इंडिकेट करतो, अरे काय, याचा स्लोप म्हणजे काय आहे, ऍक्सेलरेशन. ऍक्सलरेशन आहे. a इज इक्वल्स टू v बाय टी आहे. आता हा जर का स्ट्रेट लाईन असेल, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अँगल 45 डिग्री आहे, तर याचा स्लोप प्रत्येक पॉइंटला काय असेल, सेम असणार. म्हणजे v बाय टी सेम आहे, म्हणजे a हा 0 कॉन्स्टंट आहे, युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन आहे. म्हणजे ऑब्जेक्ट इथं असताना त्या ऍक्सलरेशन मध्ये व्हेलॉसिटी किती होती, 0 होती. ऑब्जेक्ट समजा इथपर्यंतच गेला तर त्याची व्हेलॉसिटी काय असणार, मॅक्झिमम असणार. झेपते का बघा, मी पाठीमागे सांगितलेलं, युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन असेल तर एक तर व्हेलॉसिटी 0 असते किंवा एक तर व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम असते. दिस इज अबाउट द व्हीटी कर्व. देन मग जर का अशी केस असेल, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तर याचा याचा ऍक्सलरेशन टाइम कर्व कसा असेल रे, एटी कर्व याचा, पॅरलल टू टी. पॅरलल टू द टी असणार. Some magnitude, say this magnitude is a 2 meter per second square. So here that value will be the 2 and it will be parallel to the t axis. Again, area under this curve, काय मिळणार, velocity. We are knowing v is equals, sorry, a is equals to dv by dt. a dt is equals to dv. इंटिग्रेट केलं काय मिळणार आहे, v is equals to area under the AT curve. बरोबर का. मग जर का युनिफॉर्म ऍक्सलरेशनचा कर्व, कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी ना, नाही डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे v आणि t चं, म्हणजे युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन आहे, याचा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कसा असेल रे,
अरे काय झालेलं हा, याचा एसटी कर्व कसा असेल, जिथं वेलॉसिटी आपली टाइम बरोबर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे, याचा एसटी कर्व कसा असेल, हॉरिझॉन्टल, इन्क्लाइन, पॅरलल, कोणाला व्हर्टिकल असेल, कसा असेल रे? ऑल द नेचर. मी फक्त रिव्हर्स यायला लागलो पाठीमागं. हा जाते का डोक्यामध्ये काय? अरे बाबा जाते की नाही डोक्यात काय? जाई नाही. सर पॅरलल टू यस. काय असेल पॅरलल टू यस. पॅरलल टू यस. एक मिनिट हा, जस्ट मिनिट, आय विल गो फॉर यस अँड टी. पॅरलल टू यस म्हटले तुम्ही, म्हणजे असा हो सर. टी कॉन्स्टंट आहे, यस वाढायला लागलाय, बरोबर ना? हो सर. आणि याचा स्लोप म्हणजे व्हेलॉसिटी. आता याचा स्लोप काय असेल? व्हॉट इज द स्लोप ऑफ दिस लाईन? स्लोप काय असतंय? वाय बाय एक्स. एक्स किती आहे? अरे एक्स किती इथं? नाही नाही, आपल्याला स्लोप काढायचंय. स्लोपच्या ठिकाणी एक्स काय असेल इथं आता? 0. समथिंग बाय 0 म्हणजे इन्फायनाइट. हा कर्व असेल का? पण पहिली गोष्ट म्हणजे माझं म्हणणं काय आहे, असेल का? नाही सर. नाहीये. मग कसं असेल रे? आपल्याला वेलॉसिटी जी आहे ती डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाहिजे टाइमला, आणि तिचा जो स्लोप आहे ऍक्सलरेशन ते युनिफॉर्म पाहिजे. तर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कसा असेल की असा स्ट्रेट लाईन असेल? स्ट्रेट लाईन म्हणलं की वेलॉसिटी युनिफॉर्म आली, ऍक्सलरेशन बिचार 0 झालं. मग कसं असेल रे? कसा असेल? थोडासा विचार करा आणि पुढच्या लेक्चर मध्ये आन्सर सांगा. ओके, सो टुडे विल स्टॉप हियर. Here this is the end of our unit number 5 na, yeah 4 5. In next lecture we'll go for next unit, that is the kinetics of the particles, D'Alembert's principle, etc. Okay, thank you.